dann gucken, dass ich mir später was gemütlich mache. Den Stein mache ich jetzt gleich frei. Und dann lasse ich euch einfach diese Aussicht erstmal genießen.
abfährt, findet man Fußspuren. Und dann sagen wir uns doch die. Das ist die Straße. Da bin ich auch nicht gekommen. Aber die Straße ist gut. Daraus kann ich mich an der Straße denn. Nee, da kann ich hinsgehen, glaube ich. Die Seite muss mich rechts halten. Also von da bin ich irgendwo gekommen. Das ist die Straße. So von einem anderen Weg gelaufen. Ich glaube, ich laufe an der Straße entlang. Ist sicherer. Bevor ich mich hier jetzt noch verlaufe. Gelernt, wenn man außerhalb geht, geht man den Autos entgegen.